Guten Morgen. Heute gibt es mal das Spiel da, das Aliens-Dings. Ich habe da gestern schon mal angefangen. Wir spielen das auf Geschichte, damit es nicht allzu schwierig ist, dass man sieht, was passiert. Der Prolog würde ich gerne spielen. Das Tutorial, Prolog. Es soll ja sehr noch an den Alien-Filmen angelehnt sein, das Spiel. So wie ich gelesen habe. Passieren tut noch nicht so viel. Der Anfang ist noch relativ stylisch da. Sieht ein bisschen aus wie ein Film. Noch gut gemacht. Please be mindful of docking bay protocol at all times. Wayland Utah, building better worlds. Ja, das Kistchen. All vessels, be advised. Due to local storms, we currently have no contact with Lethe. Just hold tight until planetfall. We'll guide you as long as we're in range. USS Otago from Pioneer Control. All transit corridors show green. You are cleared to begin proving trials. Try not to hit the planet. Over. Can't guarantee that, Pioneer Control, but we'll see what we can do. Over and out. Versuchen sogar ein bisschen witzig zu sein. Oha, ein Bösewicht. Richtiger Lümmel. Man sieht das auch schon optisch gerade an, dass er die Rolle vom Bösewicht hat übernommen. Das ist sicher nicht gut, was der da macht. Ja, das hat man sicher nicht so rauslassen. Aber dank dieser Kiste haben wir auch eine Grundlage für ein Spiel. Wenn ich mich da recht erinnere, ist es genau wie in den Filmen da. Das sieht wirklich gut aus. Any news from Lethe, Hayes? Sorry, sir. We're having a hard time reaching anyone. That storm probably... Damn, must be one hell of a hurricane to cut us from the whole planet. Chief Administrator, I'm showing a weight discrepancy on the Bentonville's manifest.
They just asked for a takeoff accreditation, but half the shipment is still at dock. Half, you say? Well, we just earned a bonus. I'll allow them to take off right away. Protocol dictates. How many times? Company protocol doesn't mean anything out here. What works, works. And we're already behind schedule. Director Price? Isn't here. And if I do recall correctly, Deputy Administrator Hayes, your shift ended half an hour ago. So get the hell off my command deck and let me do my job. Okay. I don't care what McDonald says. Something is wrong here. I can monitor the cargo bay camera's security feed just as well from my office. Ah, jetzt bin ich dran. Gut. Aha, ja. Gut. So. Sehr schön. Jetzt würden wir gerne etwas machen. Ah, ich muss auch zoomen, damit du einverstanden bist. Gut. Verstanden. Mit rechts. Das schaffe ich. Gut, gut, weiter geht's. Aha, Eiche. You look troubled, Administrator. Is there anything I can do to help? Thank you, Daniel. But no. I'm just having one of those days, you know? Another argument with Administrator McDonald. How did you guess? I may be synthetic, but I'm not blind. Are you sure I can't be of assistance? No. It's my problem, and I'll take care of it. I just need to reach my office. Of course. But I'm afraid this corridor is closed due to maintenance. You'll need to detour through the cafeteria. I heard no one's picking up on the planet. Not even Jackson's Landing. Really? I have a Wo friend muss there. jetzt her? I hope he's okay. These bloody storms, man. Wo ist die Cafeteria? Hier ist sie nicht. Ah. Oh, useless, substandard piece of... Just another day on Pioneer Station, is it? You got that right. Any sign of that maintenance budget increase McDonald's keeps promising? What do you think? Well, it had better come through soon. We're holding this place together with duct tape. No wonder half the crews fled planetside. I hear you. Just do what you can, okay? I'll take the matter up with HQ. Ah, going over McDonald's head? He won't like that. Don't I know it? Gut, habe ich geredet mit der. Ist das... Wo muss ich denn jetzt durch? Ich will doch nochmal hier rein. Ah, geht ja. Ah. Ziel abgeschlossen, gut. Tut's. Wo ist mein Ziel? Ah, da. Viel ist mein Ziel. Muss ich schon wieder reden? Don't often see you in here, Administrator Hayes. Are you lost? Do you need me to show you to your room? Last I checked, you couldn't find your own ass with both hands. I'll pass. Okay. Ein versteckter Witz. Ich habe noch fast nichts gemerkt. Supply shuttle Bentonville secure Gut, for ich launch. muss da auch All crews, gut. this is your 2-minute warning. Shit. Need to hurry. Rennen zu deinem Büro. Ah, jetzt mal schnell drücken, gut. Wo ist mein Büro? Da, gut. Ah, mit links.
So. Machen wir das. Das macht ging schon eine Pause noch gut. Administrator Hayes. Nein, ich muss das nicht überspringen. Ich muss schließlich schauen, was da passiert. Ich sage los meine Kiste, was vorher aufgetan. What the hell's going on down there? I'll have to take a closer look. Ja, erreiche den Aufzug von mir aus. Ah, ist das hier? Hä? Mach Hurti Hurti. Kommst du? Ah ja, die kommt. Das wird einfach mehr Ausdauer als ich. Dafür bin ich besser animiert. Daher. Where's Oh. Chief Durant? Ah, die will noch Settling etwas the sagen. labor dispute on the rally. Then you'll have to gather a security team and come with me. Not a chance. McDonald just linked in. Told us you'd be stirring up trouble. Again. I ain't getting involved. Take it up with him. Thanks for nothing. Gut. Jetzt. Was? Ja, ich muss andrucken. Daher. Gang. Hey, das machst du gut. Finde einen Weg zum Laderaum. Anfangen aus dem Lift raus, bevor jemand bestellt. What is the quickest way there? Wie Karte. Also ich muss da hingehen. Also. Ja, irgendwie so, hä? Okay. Sehr gut. Noch mehr, wo ich... Ah, gut. Ja. Verstanden. Zurück. So. Da habe ich gar nicht mehr, wo ich her muss. Ah, ich schaue so. Da muss jetzt nach links. Dann gehen wir jetzt da durch. Those fucking storage hoppers in Battery are still fucking jammed. What are maintenance playing at? Muss ich da schnell sein? Supply shuttle Bentonville is cleared for launch. Remember, all unauthorized breaks taken by non-officer grades will automatically be deducted from leave allowance. Grüne Tür jetzt gegessen. Alles andere kann ich nicht. Gut. Muss ja relativ nach, bis das geht. Hui. Hold on. You're going to be all right. Arme Keib. Cargo bay. These things came out of. Stay with me. Stay. God damn it. Minusszene. Ja, jetzt. Beeilung. Beeilung gefällt mir nicht. Ich tue nicht gern schnell. Keep it together. You need to see what's in there. Nimm die Waffe. Wo? Warum? Better take his pistol. No, whatever's in there doesn't know I can't Da English. irgendetwas, hä? So. Nach Waffe. Nach Waffe suchen, so. Das machst du super, Mädel. Was muss ich machen? Dafür. Gut. That's the Bentonville. Kann man so ein bisschen rumleuchten. Gut. Erreichen den Ladenraum. Haben wir gemacht. Jetzt muss ich da her. Nein, das Überspringen ist sicher story-relevant. Müssen wir zuschauen, zuhören. What is all this? Sauber.
not trimonite. Was ist ein Trimonit? Shit. There's something in here. Get out of here, Michael. Die Tür verlegen. Welche? Die da, wo ich reinkomme. Okay, das schaffen wir. I can't leave that thing running loose. I need to lock this damn door. There's a welder back there. Ein Schweißgerät brauche ich. Wo nehme ich jetzt das her? Ah, bei dem. Techniker untersuchen. Du hast sicher ein Schweißgerät. Whatever that thing is, can't chew its way through a door. Keep it together, Michael. Lass den Laderaum schnell. Schnell ist Doppelklicken. Gut, geschafft. Und jetzt? So, ja. Ah, Schlüssel. Ja, mach das. Zack, zack. Schattenspiele. Das ist aber gut eingefangen aus dem Film. Ah, Scheißbrauch, hat soll anlegen. Gut, ist das Ding zu. Geschafft. I thought I What the told hell you. was aboard the Bentonville? What are you talking about? The dock crew and Cargo Bay 4 are dead. Dead? That's not funny. Something got loose and killed. Power failure. Power failure. Engaging emergency generators. What just happened? Ah, das sind also die Dinger, wo die Pflanzen da. Wir brauchen da die Menschen als Wirt, für das nachher dort Alien-Eier legen. Ja, das kennen wir aus den Filmen. Jetzt hast du aber Schwein gehabt. Hat das gelangt? Security. I need to Sicherheitsraum, ja, genau so. Ab in Sicherheitsraum. Die Verschwendung und hol dir Hilfe, okay. Bitte die Wachen um Hilfe. Sicherheitsraum. Warte, das geht eine Karte. Ah, das ist da geradeaus, hä? So habe ich das gesehen. Und los. Schnell. Wenn das der Sicherheitsraum ist, dann ist das zu spät. Okay, das hat nicht funktioniert. Everyone's dying in there. The Bentonville. I can't let that happen. Otago? The Colonial Marines. USS Otago. This is Administrator Hayes. There's some kind of infestation aboard. Otago, you have to intercept the Bentonville before it leaves the system. Can you hear me? Otago? Please copy. Is everything all right? Please copy. Damn it! Comms are down. I can't fix them from here. I need to get to the comms room. Ja klar, jetzt müssen wir noch Kommunikationsraum. Oh ja, kein Werkzeug. Blöd. Also Karte. Kommunikationsraum hier. Okay. Weiter auf die Karte drücken. Nicht. Was passiert jetzt? Ah, irgendwie meinen Charakter verloren. Da, mein Charakter. Komm.
Nein, da kannst du nicht Schrot. I need access to the comms room. Louis, answer me, damn it! Go away! You draw him right to us. Open the damn door! No way! It's staying locked to keep those things out! You think that'll help? They're in the vents. Vents? Shit! Louis! Louis! Alert. Alert. Station integrity compromised. Ja, und jetzt? Säckle da durch. Das schaffst du. Aha. Clevere Mädchen. Ah, schon wieder rein. It's waiting for me. Manning, you can't stay here. No, no, it can't see me here. Go away. Go away. Okay, just keep your head down, right? Ja, jetzt habe ich wieder den Anschluss verloren. Was muss ich da drehen? Wo bei der Flamme bin ich? Ja, nicht gedrückt. Haust jetzt? Ja. Da durch. Ja, sehr gut. Daniel, you alright? Deputy Administrator, it appears that these creatures have destroyed our communication system. Why would they do that? They're animals. Sorry, I have no idea. I wish I could help you further. Shit, the Bentonville. I need to stop that ship. Daniel, our planetary quarantine protocols. They're still operational, aren't they? I do believe so, Deputy Administrator. What do I do? Those things have to come from the planet. If even one gets off-world... No, there's no choice. I can stop them. Deputy Administrator, you're only following the Wayland-Yutani containment procedures. The Cerberus protocol was specifically designed for a situation like this. What you're doing is only right. Right, yes. Das Kerberos-Protokoll, du bist meine absolute Heldin. Da. Ah, jetzt ist das, wo ist das? Kerberos-Raum. Dahinter. Ah, schon da durch. Nicht? Oh. Loch. Da hat es eine Tür, daher müssen wir sicher. Soll ich das Werkzeug haben? Nicht, hey. Schaff, ja. Ah, du bist ja schon da. Ich muss wieder antäpeln. Kerberos-Protokoll einleiten. Das muss ich sicher machen. Warning. Gut. 3 ships detected. USS Otago, Bentonville, Baldwin. Will be caught in the high orbit interdiction radius. Please confirm command. I am so sorry. Cerberus protocol activated. Purging contaminant vectors. Stand by. Stand by. Engaging targets.
It had to be done. Ja, der Alain Giger hat da schon ein ganzes Kuhswesen kreiert. Wie heißt da überhaupt alle? Giger auf jeden Fall. Giger, das ist der Schweizer. Aha. Rot gleich Tod. Ja. Oh, jetzt muss ich verstecken. Gut, daher jetzt gießen. Kontroll. Du bist super, Mate. Du kannst Sachen. Gut, was ist der Plan? Tag 3, so. Gut. Wo ist das hure Viech da? Was muss ich? Ah, dafür. Gut. Viech dort, ich da. Gut, du bleibst rocken, das macht du clever. Viech dort, ich da. Rot gleich Tod, da müssen wir aufpassen. Gut. Da hängt durch kann ich. Viech da. Ich da. Gelb. Was hat jetzt da hinten geschaut? Der Alien-Typ. Gut. Gut. Wo ist er? Wo ist er? Gehen wir weiter. Ich sehe ihn nicht mehr. Ist das Loch geht? Kann es passieren, so etwas? Willst du dich ducken, du? Duck dich! So ist gut. Ah, da hinten. Hier, gut. Oh, Scheiße. Das hat sicher gelangt für bis raus. Also, ich muss dort rüber. Das hat er mich nicht gesehen. Ich habe sich gedreht. Kein ins Loch. Geh schauen, was da drunter ist. Schaffen wir das? Ach komm, jetzt stell dich nicht so an. Ah, das ist scripted. Scheiße, nicht gut, nicht gut. Gut, vielleicht nicht so schlecht. Come on, we'll cover you.
Sergeant Harper, USCN. You? Hayes, Deputy Administrator. You're from the Otago? Yeah. What the hell was that thing? It was... Everyone's dead. It was on one of the cargo shuttles. All right, people. We're falling back to the dropship. Hunslet, we're rolling to you. Copy. Gegen so. Müssen wir her. Tendenziell rechts. Könnt ihr auch säckeln? Cerberus protocol in effect. What the fuck is a Cerberus protocol? No clue. Just keep it moving and watch those corners. It's planetary quarantine. Nothing in, nothing out. Sounds like a real party. Wenn wir ein bisschen joggen haben. Werdet ihr müde? Was ist das da? Ah, das ist Munition. Hallo? Ah, jetzt muss ich tingern. Habe ich mich jetzt verlaufen? Moment. Wo kann ich durch? Wo hat es eine Tür hier? Geht ihr hier durch? Das ist um das Feuer rum, oder? You okay, Sarge? Eyes ahead. Something's coming. Harper? We've got movement. Pünktli. Bewegungsstrecke, gut. Ich bin zwar nicht sicher, dass es gut ist, aber ja. Das ging schlimmer mit dem Ding. Ah, gefunden. Manning? Where are you going? It's not safe here. It's not. Damn straight, but we'll get you out. No, you don't understand. It's here. It's here. Light it up. Okay. Genau das Ding ab. Gut gemacht. That thing's still out there. Jetzt hat er es nicht geschafft. Also. Weiter geht's. Nicht müde werden. Ah, Munition wird weniger. Ui. Das sind ja die Viecher da. Speis drücken, Speis, gut. Granatwerfer, gut. Gut so. Linksklick. Was hat das gekostet? Befehlspunkt. Ah, das sind die da hier. Befehlspunkt, ja. Also kann ich 3-mal schießen mit dem Ding. Das hier sind so Verschweißer. He? Und das sind Ladestreifen. Also Magazin. Muss ich zwar schnell oder langsam? We need that elevator. Punch it. Ist das da der Lift? Aufzug rufen. Ah, da geht jetzt einfach rein. Alright, set for suppressing fire and check your targets.
Und der Schützungsfeuer. Speisdrücken schon wieder. Das da. Okay. Was muss ich sagen? Getting closer. Closer. Wait for my order. Steady. Steady. Daniel! Daniel, is that you? Administrator Hayes, where are you going? We're getting to safety, Daniel. Please, come with us. I'm afraid I can't permit that. Cerberus protocols are in effect. I know, but we can't stay. It's not safe. The protocols are clear. Nothing in, nothing out. I'm sorry, Administrator Hayes. Stand down! Quarantine breach in progress. Deadly force authorized. Bring it down! What the hell was that? I don't know. I've never even heard Daniel raise his voice. Synths, man. Creepy little fuckers. Also, geht mal raus, Jungs. Und Mädels, selbstverständlich. Hey, what a mess. Fuck! Incoming! Oh, Hold still. I'm. Oh no. What? Its blood is. Acid. das kann er verhindern. What kind of blood type is that? Keep your distance, Marines. Latimer, you fit to move? I'm not dying here. All right. Nein, ich Let's get glaube, off das war ein this damn Skript. station. Gut, das ist klar. Stress. Wer hat Stress? Hat der Latti da? Ja, das vom Alien angegriffen wird. Ich glaube, das wird schon Stress We need lösen. Latimer mobile ASAP. I'll break open the medkit. Mhm. Verstanden. Gut. Jetzt muss ich den wählen. Und der erste Hilfe, da habe ich 4. Gut. Ruiz, you're making it worse! Hey, shh, don't be such a baby. There you go. You ain't pretty, but that ship sailed long ago. Gee, thanks. Also nach rechts Karte auftun. Ja, nach rechts. Kommt gut. Oh. Und jetzt? Schrotflintenschuss, gut. Too close. Switch to sidearms. Schon wieder Befehlspunkt. Those things are handy for close encounters. Ja. Ah ja. Doch schon. Habe ich wieder K3. Das ist ein liebes Spiel. Gib mir wieder rein. So, jetzt bin ich da. Muss ich da raus? Okay. Hell of a time for a migraine. Seriously, Sarge? What's up with you? Move now. We're in danger. Ich kann nichts machen. Das nützt nichts, du siehst es auch. Sergeant Harper, pull it together. We have to leave. Yeah, I heard you.
Corporal Hunslet, get your ass down here! Hot evac! All right. Air Hunslet inbound. Have your boarding passes ready. Also, Unterstützungsfeuer. Das ist das da. Hä? Auch gegen Hingern, würde ich mal sagen. Shit! Reading multiple contacts. Closing fast. Ah, How many ja. of those things are there? Too many. We have to go. More of them are coming! Hold your position, Marines! Well, don't worry, Hunslet, there's no rush. It's not like we're all gonna die. Dann. Da macht das super da. Die Frage ist einfach so, wie lange kannst du das? Wie lange hast du Munition? Would you look at that? Hell, she's taking a pounding. Otago, this is Harper. Do you copy? Hunslet, can you get us aboard? No way, Sarge. Between the debris and the decaying orbit, death trap. Damn it. At least those platforms are leaving us alone. They're designed for planetary quarantine, but Lethe has to remain operational. Low orbit is considered safe, but beyond that, it's a dead zone. Cerberus will shut down everything attempting to go through in both directions. Cerberus, huh? You seem to know a lot about it. I know everything about it. I'm Pioneer Station. That's my job. Yeah, you know why I decided to turn the Otago into scrap metal? I don't know. Systems failure, maybe? You saw the state of the station. Shit, there she goes. Fuck, follow her down, Hunslet. No problem. Fireball like that's hard to miss. Jetzt Prolog fertig. Welcome home, Harper. You like what I've done with the place? Martinez! It's good to see you, Sarge. Sergeant Martinez, is your communication system working? It's online, but we're only picking up static. These colonies sure have a relay problem. But who's asking? Meet Deputy Administrator Hayes from Pioneer. Where's Captain Cochran? There's shit going down on that station like you wouldn't believe. Gone. The whole command staff's gone. You're it. Me? You made Sergeant before I did. You've got seniority. Yeah, sure, but these are the captain's orders, as in the deathbed kind. So this shit's all yours. He insisted. If you want me, I'll be in the armory, seeing what survived the crash. Yeah, do that. I have a feeling we're gonna need it. Hayes, you better come with me. Ah, damn. What do we do now? We don't know what is happening on the surface of this planet. McDonald, my boss, he sure didn't. We have to get in contact with someone if we hope to get out of this mess. I hate to rain on your parade, but the Otago's shithoused. Even if it wasn't. How do we get out past those Cerberus platforms?
Well, they'll stop a ship, but not a signal. If we create our own relay, perhaps we could broadcast from low orbit, just in case a ship passes by. You want to create a sort of satellite? We're not a pirate radio station, Deputy Administrator. Or we could contact Pharaoh's Spire. Director Price You needs heard to... Martinez. The relays on this rock could be down for good. You want to send a message? Get out and start walking already. There has to be something we can do. Maybe there is. But I'm not seeing it. So you're gonna sit here and do nothing? Like hell. After what happened up there, regs are clear. We're on an alert footing. There could be a hostile biomorph loose on Lethe. So we've got civvies in danger and no way to contact them, right? What about Otago's short-range frequency receiver? Yeah, that could work. For now. That doesn't solve our broadcasting problem. We have to warn the people. You find a way we can do that, then maybe we can talk about making that happen. Until then, we save everyone we can. We're Marines. That's the job. You want to help? Get familiar with this ship. What's left of it anyway. Meine Operationsbasis. Administrator Hayes, I know. I don't want to seem unwelcoming, but I don't really have time to talk right now. A lot of Marines are hurting, half my orderlies are dead, and the medbay's being held together with baling tape. How many casualties are we looking at? Between the platforms and the crash? At 20. And that'll double before the day's out. There's another 10 unaccounted for in Hangar Bay 3, but the doors are decompression sealed, so we know how that'll go. It'll get worse still if I don't get back to it, so if you'll excuse me. Yes, sorry. Was muss ich? Ah, This one's a drücken. priority. Gut. Understood. Ah, jetzt muss ich in die Werkstatt. Hoher Stress da. Hey, new girl. Sorry, but I'm pretty busy right now. Crash buckled half the support bulkhead. That's all I can do to stop this place caving in. All right, I'll let you get on. Thanks. Man muss jetzt da etwas machen. Nicht. Ab ins Labor. Also. Administrator Hayes, I can't tell you how glad I am to see another Weyland-Yutani face aboard. Allow me to introduce myself. I am Dr. Becker. The company assigned me to the ship in order to oversee trials of a new cryo-sleep routine. But I can't see that happening now. Look at the state of my lab. Months of vital research gone. If I at least had power, I could salvage the backups. But these brutes keep ignoring me. Perhaps you could... Sorry, Doctor, but they're not exactly friendly to me either. It's not about friendly. Who holds higher authority? A Weyland-Yutani executive or your typical Marine? Where does half the USCM's funding come from? Who provides their weapons? You might want to push them. I'm sure they'll back down. Thank you, Doctor. You've given me a lot to think about. Well, of course I have. Deputy Administrator Hayes to the bridge. Hayes, please report to the bridge. All right. This is what the short-range frequency receiver picked up. It's a distress message from a nearby colony. This is Sheriff Sousa. Get him Junction. They're killing everyone. We need help. Sparrow's fire too copy. Oh no. You thinking what I'm thinking? We have to go there. See for ourselves. What? I feel for those people, but we're blind here. If we're to save anyone, we need proper comms. We got him. The Otago, Hunslet's dropship, our vehicles, my Marines, they all speak the same language. Courtesy of the USCM comm system. That's not what I meant. It's a military decision, Hayes, which means it's my decision.
Those folks need help. Fine. What do you need from me? Well, normally I'd lead the squad and an officer'd run oversight. You know, intel, tactical, from the ARC, our armored recon carrier. I can do that, but I need you to handle the rest from here on the Otago. Oh. I thought I wasn't military. Don't I know it? Listen, if I'm gonna keep my people alive, I need someone with smarts for when mine falls short. Shade. This ain't exactly what I signed on for either. A Marine mit Grips. Ein Einsatz übrig. Mission Start. Okay. Trupp zusammenstellen. Gehört das noch zum Tutorial? Verschwören, Feigling, Pech, ungeschminkt. Uiuiui. Inventar. Ja, da brauchen wir sicher. Wie viel kann ich da mitnehmen? Nur so. Wie? Noch eins. Ja, okay, dann brechen wir da auch mal ab. Das sieht so aus, als wäre da das Tutorial, Prolog oder was ich mit dem Ding sagen durch. Und dann machen wir die erste Mission mal separat. Merci vielmals für zuzuschauen.